Hi all, welcome to our channel CatchTC. In this video, we are going to see about how to create the forms. So, நிறைய websiteல suppose you are going to apply any job, some forms will be there. Okay, so how to create that forms அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். So, this is the example. So, இந்த ஃபார்ம்ஸ் தான் நம்ம வந்து HTML யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நிறைய ஃபார்ம்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்கும், பாஸ்வேர்டு ஆர் யூசர் நேம் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரெஸ்யூமு. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம டேரெக்டாக ஒர்க் ஃபைலில் போய் பார்க்கலாம். ஸோ டேரெக்ட்லி வி கேன் கோ டு தி ஒர்க் ஃபைல். ஸோ ஒர்க் ஃபைலில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள பேசிக் டேக் வந்து ஃபார்ம்ஸ். ஸோ ஃபார்ம்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் opening tag and closing tag. So in between the forms தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to create that. Okay, so first we can use the base tag. So base tag யூஸ் பண்ணிட்டு now we are going to see the example. So இந்த எக்ஸாம்பிளில் first name இருக்கு. So how to create this first name, எப்படி create பண்ணலாம் அப்படின்னா we can use one label tag. So label tag யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த first name வந்து write பண்ணலாம். So first name label tag we have to close. Okay, so label tag use பண்ணியாச்சு. So save the file, then we can see. So forms நான் save பண்ணியிருக்கேன். So now we can open this. So தெரியுதா first name. So now we can create first name using label. So next வந்து ஒரு dialog box மாதிரி நம்ம create பண்ணணும். So அந்த dialog box create பண்ணுறதுக்கு we have to give input space type is equal to, so நம்ம நேம் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், we can put it as name. So இந்த டேகுக்கு வந்து it is not having separate closing tag, so அதுலேயே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். So next control S சேவ் பண்ணிவிட்டு we can see the work file. So refresh பண்ணலாம். So dialog box இருக்கா, பட் இந்த dialog box நம்ம கீழே வரணும்னா we can use one tag. So என்ன tag யூஸ் பண்ணலாம், break tag யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so break tag யூஸ் பண்ணிவிட்டு so save the file, then we can refresh. So dialog box கீழே வந்துருச்சா. So next we have to இந்த எக்ஸாம்பிளில் password create பண்ணும். So password create பண்ணுறதுக்கு same we can use the label tag. So label tag, now we can use the password. So we can close the label tag. Same wise break tag கொடுத்து next dialog box யூஸ் பண்ணும். So dialog box யூஸ் பண்ணுறதுக்கு input space type is equal to double quotesல we can use password, then we have to close this input type tag. Okay, so now control S, so we will see the output. Okay, so in the password on the next line வேணும்னா you can use break tag. Okay, so here we can use break tag. Okay, so now control S, so refresh. So password வந்துருச்சா. So next example we have to choose a course. So இந்த course வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி drop down box நம்ம create பண்ணணும். So drop down box create பண்ணா we have to give the separate tag. So what is the separate tag means, select ன்னு ஒரு tag கொடுக்கணும். So அதுக்கு முன்னாடி we have to use the label. So labelல நம்ம என்ன பண்ணலாம், select a course கொடுக்கலாம். So label we have to use select a course, then we have to close the label tag. Next one we have to use the drop down box use பண்ணா we have to use this select tagல opening tag and closing tag will be there. So அங்க கொடுக்கிற இதை வந்து options tag கொடுக்கணும். Okay, so I am giving as option tag first course வந்து HTML கொடுக்கிறேன். Next I am going to close this option tag. Next option we can give n number of options. I am giving as CSS. Next I am going to close this option form. Next one option formula I am giving as Python. So next I am going to close this. So Python. Next one I am going to close this option. Okay, so now we can check. So check பண்ணிட்டு we have to save the file. So file save பண்ணியாச்சு. So now we have to give it as refresh. Okay, so இங்கே ஒரே இடத்துலே வருது. Okay, so drop down box click பண்ணா வருது, but ஒரே இடத்துலே வருது. So we have to use the break tag. Okay, so இங்கே break tag யூஸ் பண்ணோன்னா
நமக்கு next lineல வரும். So next lineல வேணும்னா always you have to use the break tag. Okay, வந்துச்சா? So next we have to choose this value. So இந்த மாதிரி radio buttons create பண்ணணும், checkbox create பண்ணணும். So how to create the radio button and how to create the checkbox. Okay, so just heading கொடுத்திருக்காங்க, select answer னு கொடுத்திருக்காங்க. So நம்மளும் அதே மாதிரி heading tagல select answer கொடுக்கலாம். Okay, so h3 tag select answer, same thing, heading tag close பண்ணிடலாம். So next one we are going to give it as a radio button. So radio button கொடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், label கொடுக்கலாம். So label first I am giving as A option, then we have to close the label, then A option என்ன பண்ணணும், radio button கொடுக்கணும். So radio button கொடுக்கிறதுக்கு input type is equal to radio, then we have to close this. Okay, so like this way you have to give this. So I am giving us 3 option. So நான் just duplicate பண்ணிக்கிறேன். So okay, so இங்கே வந்து A க்கு பதிலா I am giving as B and here I am giving as C. Okay, so control S. So control S, we will see the output. So இதான் நம்ம output. So பார்த்தீங்கன்னா A, B, C. பட் இங்கே ரேடியோ பட்டனை நம்ம வந்து ரேடியோ பட்டன் சூஸ் பண்ணால் எனி ஒன் ஆன்சர் தான் கரெக்டாக இருக்கணும். பட் இங்கே நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது 3 ஆன்சருமே செலக்ட் ஆகுது. ஸோ 3 ஆன்சருமே நமக்கு வந்து செலக்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ செக் பாக்ஸ் மட்டும்தான் 3 ஆன்சர்ஸ் ஆர் 4 ஆன்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 4 ஆன்சரும் செலக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த 3 ஆன்சரில் 1 மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணணும்னா we have to group the value. Okay, so group the value, group எப்படி பண்ணா சேம் மூணுத்தையுமே ஒரே நேமால சேவ் பண்ணும். Just I am giving the name is equal to I am giving answer னு group பண்றேன். Okay, same here also I am giving the same value as answer. So இங்கே எது வேணா போட்டுக்கலாம், பட் நான் here I am giving as answer, பட் ஒரே நேம் வச்சு தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். Okay, so double quotes. So now control S, save the file, we can see the output. Okay, so இதில் B select பண்ணா B தான் select ஆகும், C னா C தான் select ஆகும். Okay, so like this way we have to create the radio button. So next one example checkbox வந்து எப்படி select பண்ணோம்னா we have to use it as all the values, எல்லா வேல்யூமே நம்ம செலக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணணும். ஸோ இதையே நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஒன்லி ஒன் திங் we have to use. ஸோ இந்த ரேடியோன்றதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணணும், செக் பாக்ஸ்ன்னு போடணும், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ ரேடியோ பட்டன் பதில் நம்ம செக் பாக்ஸ் போட்டால் செக் பாக்ஸ் வந்துடும். மற்றபடி சேம் சின்டாக்ஸ், எவ்ரி திங் ஆல் சேம் டேக் தான். ஸோ ஹியர் ஐ எம் கிவிங் இஸ் செக் பாக்ஸ். ஸோ நவ் control S. So control S save பண்ணியாச்சு. So we will refresh. Okay, so இங்கே வந்துருச்சா. ஸோ செக் பாக்ஸ் வந்து if suppose any ஆன்லைன் க்ளோஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா சேம் ஆன்சர்ஸ் வந்து நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகும். ஸோ we can use the check box. ஸோ check box வேணும்னா like this way only they can create. Okay, so next one here select a color. Okay, so select color select பண்ணணும். ஸோ இந்த select a color வந்து நமக்கு லேபிளில் கொடுத்துடலாம். தென் இன்புட் டைப் வந்து கலரில் கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஜஸ்ட்டு டைம் சேவிங்க்கு நான் ஜஸ்ட் டைம் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லேபிள் select a color and input type color. நம்ம டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐ எம் ஜஸ்ட் யூஸிங் label. ஸோ லேபிளில் select a color கொடுத்துறேன். தென் இன்புட் டைப்பில் ஐ எம் கிவிங் அஸ் கலர், வேல்யூ வந்து எனி ரெட்டுன்னு நான் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துட்றேன். ஓகே, ஸோ நவ் control S. ஸோ control S சேவ் பண்ணியாச்சு. we will see that. ஓகே, ஸோ இங்கே ரெட் வேணும்னா ரெட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஒரு கலர் சூஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் வேணும்னா we have to choose the break tag. ஓகே, ஸோ break tag வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்துடும். ஸோ break tag யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ control S. now we will refresh it. ஓகே, ஸோ வந்துருச்சா. நெக்ஸ்ட் ஒன்
we have to select a date. Okay, so date of birth வந்து select பண்ணணும். So date of birth select பண்ணா we have to choose same. So same label லே நம்ம என்ன பண்ணலாம், label லே we have to choose the date, select a date. Okay, select a date. So label tag close பண்ணிடலாம். Next one, I am giving as input type is equal to double quotes la I am giving as date. Okay, so input tag close பண்ணிடலாம். So நமக்கு வந்து column வருதான்னு பார்க்கலாம். So now refresh. Okay, so in the date of birth சில formsலாம் date of birth choose பண்ண சொல்லுவாங்கல்ல, so like this way only they can give. So next date of birth பதிலா choose a resume. Okay, so we have to choose the resume. So எப்படி resume choose பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், just label tag use பண்ணிக்கலாம். Okay, so label tag use பண்ணி just for time saving I am already using that, so just copy paste பண்ணிக்கிறேன். So same thing, so label la I am giving as choose a resume or upload your resume. Okay, so next line வேணும்னா break tag கொடுக்கணும். input type வந்து நம்ம ஃபைலாக கொடுக்கணும். Okay, so ஏன்னா PDF சேவ் பண்ணலாம், வேர்டாக பண்ணலாம், ஸோ அதனால் just they are giving as file. Okay, so control S, we can save the file, then we can refresh it. வருதா, choose a file. Okay, so இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், file choose பண்ணிக்கலாம். So here next line வேணும்னா I already told இந்த dateல break tag கொடுத்துட்டா போதும், next lineல வந்துடும். Okay, so next example பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே வந்து கமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கமெண்ட்ஸில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஹவு டு க்ரியேட் தட் கமெண்ட்ஸ். ஸோ கமெண்ட்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுனா we have to give it as a text area. Okay, so text area it is having opening and closing tag. So for time saving just I am copying. Okay, so H3 tagல so control C copy பண்ணிக்கிறேன். Okay, so text area la how many columns வேணும், just I am giving as example as 10 and rows 5 கொடுத்துருக்கேன். Okay, so just I am giving as the column 10 rows 5. so this is our wish தான், எது வேணால் நம்ம கொடுக்கலாம், பட் column row கொடுத்துட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்கும். so control S, then we have to save the file. so file save பண்ணிட்டு refresh பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸு we have to type. Okay, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து எது வேணால் டைப் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டைப் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக என்ன இருக்குது எக்ஸாம்பிளில் சப்மிட் பட்டன். ஓகே, ஸோ சப்மிட் பட்டன் ஹவு டு கிரியேட் தட் சப்மிட் பட்டன்னா, ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் இட் அஸ் இன்புட் டைப், இன்புட் ஸ்பேஸ் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஹாவ் டு கிவ் இட் அஸ் சப்மிட். ஓகே, ஸோ இன்புட் டேகை நம்ம க்ளோசிங் டேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ், ஸோ சேவ் பண்ணியாச்சு. Now we can refresh our file. So submit button irukka. So like this way only we have to create the forms. Okay, so forms nalla purinjirukku nenikiren. So compared to everything forms will be easy. So direct ah nama enna venumo adha input type liyo label liyo kodutha easy ah forms create pannalam. Thank you.